Mike Rita é um nome a ter em conta no mundo da comédia. O stand-up comediante luso-canadiano tem verificado uma rápida ascensão, evoluindo de espetáculos locais na cidade de Toronto para atuar agora em palcos espalhados pela América do Norte. Com um talento inato para originar sorrisos e gargalhadas naqueles ao seu redor, Mike Rita explica como descobriu a sua paixão por esta arte. There's two parts to it. There's a part of you that loves comedy so much that you would love to do comedy, and then there's a day that comes that you know that you can do comedy. By 14, I knew I wanted to do it. By 18, I knew I could do it. I was already going to comedy clubs, and I was going to Yuck Yucks, and I was going to Yuck Yucks when I wasn't even old enough. And by 17, I already knew that I could do comedy, that I had it in me. And you know how I knew is because I watched people do comedy who were awful at it. And I said, if they can do it, then I can do it too. Now, whether or not I'm gonna be good was unbeknownst to me until around 19. And then I started getting good. I could feel it. Once I started learning how to make people laugh, I knew that I could do it. Mas nem tudo foi um mar de rosas para Mike. Nesta altura da sua vida, foi forçado a tomar uma decisão muito difícil: abandonar o seu emprego na construção civil, que lhe proporcionava um salário e vida estável, para se dedicar a tempo inteiro à comédia. I gotta cry. Just thinking about how far I've come in my life, that I used to hide stand-up comedy from my parents so that they didn't know what I was doing at night, so that they wouldn't judge me and belittle me and be like, what the hell are you doing? Why are you doing this? Comedy is something that's already so scary to do. The last thing you need is the two people that you need reassurance from the most telling you that you shouldn't. It's already too much weight to carry. I worked on Blue Jay Way, and we worked it was a condo that was going up, and I was working as a drywall laborer, and I could see the second stage was right in front of me every day. And this is such a great story. I hope you guys include this. I would tell everybody that I was working with construction, I'm gonna win, and they're gonna give me $5,000. I'm gonna quit my job the next day. And they would laugh. Oh, we had a French guy, he was a French boss guy named Francois. He goes, oh yeah, sure you are, Rita. Get back to work, man. You're never gonna win that thing. The only thing you're gonna win is maybe one coffee break if you're maybe till one like it was like that. We would just laugh about that kind of stuff. And I win. I win. November something, 2010. I win. I'm on the friggin' cover of the 24-hour magazine I used to get at the subways. You know, I won it in front of my mom, my tia, and my cousins and some friends. And I won $5,000. I win. And the next day, I quit my job. I walk into my construction. I walk into our room. I throw down the 24 hours because, you know, it had like whatever. I can't remember what the main thing was, but in the corner here I am, you know, winning my trophy. And I throw it down and I go, boys, who's this on the cover? And everybody goes, oh, no way. And Francois hears all the ruckus, and here comes my foreman. And he goes, no way, Rita. What'd I say? You get the extra break. I go, I get the best break. I'll be back. I'm going to go get coffees. And I never came back. I left. I got myself a coffee, and I took the Queen streetcar home, dressed in full construction gear for the last time ever in my life. Okay? In my life, I never had to do it again. I never had to wait at 5 in the morning on my cooler. Quando ele começou realmente a querer ser o que ele é, eu fiquei com um bocadinho de problemas porque ele trabalhava na construção, ele ganhava um cheque bom e depois de um ano ou dois ele começa-me a dizer que já não queria trabalhar mais na construção, queria ir fazer show e eu disse, ok, o que é que vais fazer? Ele disse, não, já tenho convites para ir fazer show. Deixei aí. O Mike, quando era pequenino, não teve muitos problemas. Depois os problemas foram quando ele foi para o high school. Por causa de começar na vida que ele tem e o pai não gostava. Aí é que começou os problemas. Eu tive 2 anos caladinha para o pai não saber. E depois quando o pai descobri, lá fiquei em problemas e o Mike ficou livre. Mas a verdade é que Mike Rita nunca deixou de apostar em si mesmo. E após imenso sacrifício, conseguiu tornar o seu sonho em realidade. Carlos e Maria Norbina destacam o orgulho que sentem agora ao ver o seu filho brilhar em palco, levando audiências ao rubro. E hoje em dia, quando eu vou ao show dele, às vezes os shows dele, fico contente porque vejo que as pessoas gostam mesmo dele a sério. E muita pessoa vem me cumprimentar, você que é o pai de Mike Rita, é bom ter um filho assim desta maneira, você que sinta orgulho por ele. Eu não respondo para trás, eu fico sempre um bocadinho recuado,
Porque eu sou assim, gosto de falar, gosto de brincar, mas não gosto de gravar aquilo que é meu, as outras pessoas que gravem. Sinto orgulho e choro de dizer assim, tenho um filho, de fazer rir as pessoas e que as pessoas gostem dele e que batem palmas, põem-se em pé e a bater palmas a ele, são um orgulho para os pais. Mike Rita explica alguns dos temas centrais dos seus espetáculos, como a perspectiva de alguém que cresceu com pais imigrantes ou o seu consumo de marijuana, assim como o quanto é verdadeiro ou inventado nas histórias que partilha. All my comedy has to be rooted in the truth. Just at the start. There has to be a thing that really happened that really triggered it. And the reason I do that is because I swear to God, if you don't do it like that, the audience knows. I take these little occurrences, and even sometimes while they're happening, I'll look at them and be like, I might use this. This is funny. And they're like, hey, já estou aqui falando, já estou só aqui falando e já estás fazendo coisas. Essa cabeça não para de trabalhar. Nunca querias trabalhar e agora isto nunca para de trabalhar. You're like, okay, relax. But, you know, they're so funny. They're such funny people. And nowadays, they're aware of it. Like, sometimes my dad will say something and be like, ouviste isso? Pô, Josiah ass, okay? And I'm like, oh, great, here we go. This guy's being funny now. Mike Rita vai certamente continuar a partilhar a sua energia contagiante e o seu dom de trazer sorrisos e gargalhadas a audiências espalhadas por todo o mundo, provando ser um exemplo de alguém que acreditou sempre no seu sonho